What did you plan to talk to him about? Anh này chết từ ngoài hồ. I just want to see if he okay or how his life. Anh có tưởng. Just to show him that we care for him. Yeah, so you texted him just now? You know. yeah, but he not answer. So he might be going to work already. Bố mẹ He has been on streets maybe for 2 years now. Yeah. What does he do? Well, he's going out stealing bicycle or go with a gang. 230 Yeah. 100 của bảo vệ. Còn 130 A lot about stealing. Ấy nhưng mà không tính gì đâu. To spend all the money for internet. Tao mà đứng ở đấy. So do you get very attached to some of these children? Yeah, sometimes it's really hard to not, because you open your heart to work with the children, so it hurts as well. Yeah. I was born in Sydney and then grew up on a farm in northern New South Wales, and I went on to become a school teacher. And I first came to Vietnam in 1998, just on a holiday, and absolutely fell in love with it. So I moved here to live in 2002 and started teaching in the University of Economics. After work, you know, on the way home or on the weekends, I would see young people working on the streets, maybe shining shoes or selling something. And I just got talking to them, and they were interested in learning English because they figured they could make more money if they could speak some English. So I would just sit by the side of the road and chat with these kids, and I found that they had really interesting and compelling stories. When I finished at grade 9, my parents asked me to get a job in the countryside, like working as a builder and take care of animal like duck and taking care of rice farm. But I didn't like it. And some of the children from the village has been to Hanoi. It sounds like adventure for me, and because like in my village there are no car, hardly to hear a motorbike or anything, really poor areas. Hearing about exciting big city it really make wanted myself to go up there. I pay about $1,500 sleep on the room, but with many other strangers. People who collect garbage, people who's working on street, they go there, pay some money, get in. And we have a platform that you sleep on the floor. Yeah, so the room is really dark and really filthy. Yeah. I wanted to go home like on the first week. Really wanted to go home, but no money, so couldn't. Because I don't know what to do if I stay at home. So there's nothing. So I keep continue shining shoe on the street. Most of the time they were from the countryside, and they had come to Hanoi to make money for their family, and they were sending that home. And you know, I could see that these were good people who wanted something good in life. And so for me it was a very easy decision to start doing something with them, teaching some classes and helping out if anybody was sick. When I shining shoe, I met Michael. All I know how to say it, hello Shushan. I remember he gave me a choco pie or something, and I understand that he's an English teacher and he have a class for street kids.
That happened every Sunday. So he asked me if I want to come to class. And a week later, I came to his class with another Shushan boy. Some of my students from the university wanted to get involved. So very quickly, me just teaching a little bit of English, every now and then, became like this regular activity. And we started a soccer club, there were regular classes, and finally we realized that these kids wanted to get off the street. So we opened a house for them to live in. So it grew really quickly and really organically. And it was friendly and warm environments, and we play game there. So for such a long time, we haven't played, we haven't had fun. So that made me wanted to come back there. Working with street kids, it's really important to build their trust. In the early days when we started, the kids were just looking for opportunities to change their life. So when somebody came along offering to teach them, they were very, very enthusiastic about that. Thế còn em đâu, em nấu cơm thì... Đây, nồi cơm đây ạ. Thế à? Nấu nồi cơm... Nồi này nấu bằng gì, chạy bằng gì? Chạy bằng điện ạ. Chạy bằng điện hả? Vâng ạ. Thế cắm bao nhiêu lâu thì cơm chín? Nửa tiếng ạ. Nửa tiếng hơn. Gia đình em có bố, mẹ, chị với em ạ. Em đi làm rồi, chị em đi học ạ. Thế à? Thế còn bà thì sao? Bà ở nhà trên ạ. À, bà ở nhà trên. Nói chung là hai con mình sinh ra thì nói chung là hai cháu cũng học cũng tạm được, mà nói chung là về cũng ngoan ngoãn và giúp đỡ bố mẹ công việc ở nhà. Như chị đi học về muộn thì em đi học về sớm thì nấu cơm rửa ấm chén rồi quét dọn nhà cửa. Chị về sau thì là làm rau cỏ với nấu thức ăn. Thì bố đi làm về thì sẵn ăn xong bố nghỉ thì lại đi làm tiếp, thì con cái ở nhà thì thời gian đấy là rửa bát hoặc là cho gà giết nó ăn, quét dọn nhà cửa xong rồi lại hai chị em lại đóng cửa để đấy là đi học. Tên là Vi Công Thắng. Anh làm nghề làm ruộng. Bây giờ mùa này thì ruộng được cấy rồi thì đi làm thuê, đi bốc vác gánh mướn làm thuê thôi để lấy tiền nuôi các cháu ăn học. Thế bao lâu thì chị về thăm nhà, về nhà? Chị đi có khi là 2-3 tháng mới về một lần. Bây giờ dưới người ta giả tiền thì mình mới được về. Thứ hai nữa thời gian người ta cho về thì mình mới được về. Mỗi lần về thì chỉ được có 2-3 ngày thôi, cũng chẳng được lâu. Nhớ mẹ không? Có ạ. Thế lần cuối mẹ đi về nhà thăm nhà là khi nào? Mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết à? Thế bây giờ ví dụ mẹ đi làm này, làm cả tháng này, xong rồi về mua quà cho em này, thì làm sao sau này để đền đáp công ơn của mẹ? Em sẽ học thật giỏi ạ. Học thật giỏi à? Sau này em lớn Trong lên ngoại. Sau này em lớn lên em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt ạ. em thích làm nghề gì? Sau này em lớn lên em thích làm nghề phi công. Nghề phi công à? Vâng. Tại sao lại thích làm nghề phi công? Vì em rất yêu bầu trời với mọi thứ khác. Thế đi phi công thì đi xa nhà làm sao mà chăm sóc mẹ được? Thỉnh thoảng thì em sẽ về thăm mẹ ạ. Toàn bộ là chi phí ăn uống rồi các thứ là phải coi đong đếm hết, không có gì để ra được. Thế kể cả tiền học hành cho các cháu đấy cũng chưa đóng góp đủ được. Các em học sinh ở đây thì đa số là con em là bố mẹ đều làm nghề nông, làm ruộng, cho nên là nghề nghiệp không ổn định, thu nhập cũng không ổn định, cho nên là cũng có nhiều em là gặp khó khăn về nhiều khi là sẽ thiếu ăn thiếu mặc chẳng hạn.
Thực ra là tuy là nghề nghiệp vất vả, thu nhập không ổn định, nhưng mà riêng phụ huynh ở địa bàn này rất là mong muốn con em mình được học hành đến nơi đến chốn, cho nên là 100% là phụ huynh đều ủng hộ cho con em đến trường và họ tha thiết là con em mình được học hành. So we look at really giving back to the communities in which our business is located. When we look at the areas where this help is needed, I think in the rural area, this is where the kids will need a lot more support. Looking after or helping the young kids really is to prepare them for a brighter future, to help them to break out of a poverty trap. Rồi cái thay đổi với các em là các em được học trong những lớp học khang trang, đẹp, đảm bảo ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Ngoài ra là cái sân trường của em sạch sẽ để các em có thể tổ chức các hoạt động và vui chơi. Một cái rất là đặc biệt với các em là các em rất vui khi mà được đến trường. Đã bao giờ em đã lên thành phố chưa? Đã lên Hà Nội bao giờ chưa? Chưa ạ. Chưa lên à? Vâng. Thế có thích được đi lên Hà Nội học không? Có ạ. Nói chung là trong cái khu vực xã thì các gia đình lân cận thì người ta có điều kiện kinh tế thì con cái người ta cũng phát triển, ăn học cũng như thế. Thế bây giờ mình cũng mong muốn con mình cũng theo các gia đình như thế, có tương lai sau này cho các cháu. Cứ còn theo cái dẫm bước chân như của bố mẹ thì rất là vất vả. Có ai được đi Hà Nội chưa? Rồi ạ. Đi rồi. Thế các bạn về các bạn kể gì cho em? Các bạn bảo là trên đấy rất đẹp, có nhiều nhà cao tầng, có nhiều cây xanh ô tô. Vietnam has changed rapidly over the years. Everywhere in the world we talk about a generation gap. But in a country like Vietnam, that generation gap is enormous. The children may see, Korean soap operas or shows on the internet and dream of having, a beautiful life. And of course, people look at the city thinking that's where all the good stuff happens. If we go to the city, we'll have a good life. In fact, coming to the city like this may make the problems far worse. What we see now are a lot of children who are coming to the city to escape neglect or some particular hardship in the countryside. We have a lot of children who've been abused at home and can't stay with their family or don't have family to stay with. One of the saddest things that I see is that a lot of kids we meet don't believe that somebody would do something good for them without expecting something in return. So we really have to show them that our care for them is unconditional, that even if they go wild, even if they do something wrong, we still care for them. And I remember there was a time I was on the streets. I always looking for hope, looking someone to help me. So I want to give a chance for other street kids. If I didn't meet Michael, I think now today I might be a motorbike driver on the street, or maybe keep working out of suicide. Maybe I in prisons. I might meet with a gang, join them, and dealing with drug or fighting or So I'm not sure, but it's good to meet Michael.